Hello and welcome. My name is Paul, and today we're looking at our interior fittings, specifically the Olona tool cabinet pullout, also known as a larder pullout. Bekannt als Apothekerauszug. Olona uses full extension runners and comes in two colors. Erhältlich in zwei Farben. We have anthracite and silver. Das Anthracite matches our drawer systems perfectly. Zagenfarbe, identisch That's great when you combine a larder pullout with drawers in the kitchen. von solch einem Apothekerauszug und Schubkästen. It just fits. Die And all pullouts are full extension. schon angesprochen immer Vollauszüge. Der One version also has opening damping. Öffnungsdämpfung, das heißt, Both have soft closing, gedämpfte Schließen haben beide, but only one has soft opening. hat nur die eine Version. Da That's the key difference between the two versions. Vollauszüge. Here on the table you can see the different shelves for the Olona system. Für das Olona-System anbieten. We have closed shelves. The closed ones always come with a non-slip mat. Mit einer Anti-Rutschmatte ausgeliefert. We also have HDF-based shelves, Boden, chrome shelves, and a chrome and white combination. Kombination von Chrom und Weiß. All shelves are available for 300 and 400 mm cabinets. Let's start with the lower runner. Montage der unteren Führung, We use a drilling template placed at the front cabinet edge, centered nicely. der vorderen Korpuskante an, schön in der Mitte. We mark the 7 screw positions, drill 5 mm holes, and mount the runner. Sind mit 5 mm Löchern versehen, die Führung zu montieren. Das First mount the runner, then the stop bracket with 4 screws. anschließend mit 4 Schrauben dieser Anschlagwinkel Otherwise you won't reach one of the screws. Schraube für die Führung nicht erreichen würde. The upper rail is fixed with 4 screws. Schrauben befestigt. You reach the screws through an opening Schrauben erreiche durch ein Loch, in one rail section, making installation easy. kann damit entsprechend meine Führung anschrauben. Here I've pre-mounted the front onto the frame. Den Rahmen offiziell Officially, you mount the frame first, den Rahmen zu montieren, connect it to the runners, and then add the front. die Front zu montieren. With a narrow front, one person can do it. Eine Person A second person always helps. hilfreich. To attach the upper runner to the frame, Führung an unseren Rahmen befestigen konnten, müssen we first remove these safety clips, wir entfernen, left and right. We'll reinstall them later. später wieder, Then we pull the runner out. die Führung raus. Important, the screw heads must slide into these keyholes, Gehen durch diese Schlüssellöcher und bitte auch nur so weit, dass just far enough for the upper part to sit correctly. montiert wird. Let me show you. Now you can see it, only the top part goes through, and then I can tighten it. Und jetzt kann ich das entsprechend schon anziehen. Now we tighten the 2 locking screws through the side into the frame. Durch die Seite, durch den Rahmen angezogen. Here's the fixing point on the upper rail. Oberen Schiene, das We show it outside the cabinet so it's easier to see. erkennen ist, The frame is adjustable here. Rahmen flexibel einstellbar. Ich I can move it up and down. schieben. Important, bottom of the shelf to top of the frame equals 7 mm. Oberkante Rahmen 7 mm, also dieses Maß ist einzuhalten. Then tighten both sides with hex keys. Sechskantschlüssel entsprechend fixieren und befestigen. Quick reminder, keep the 7 mm gap between the runner and the shelf. Oberkante Führung und unserem Boden. Ich I use a 7 mm spacer, Distanz mit 7 mm. so I don't have to measure each time. After mounting the frame, we close the door to check alignment, Und schauen, to see if the front sits correctly. wie anliegt. If not, Falls nicht, as in this case, we adjust it right away. gleich die entsprechende I'll show you how. Und wie das geht, zeige ich jetzt einmal. In unserem Here, we need the top of the front to sit closer to the cabinet. ranbekommen, So I adjust this screw, turning it outward. Das heißt, ich drehe
drehe diese Schraube raus, This lifts the frame, and the front aligns at the top. entsprechend anliegen. That's how it should be. Wir haben jetzt eine We've done a vertical tilt adjustment, vorgenommen, and we can make more adjustments. Stellung machen. Das We heißt, can adjust height, die komplette Höhe einstellen, side alignment, and horizontal tilt, und wir haben eine horizontale Neigungsverstellung. Auch all for a perfect gap alignment. ein optimales Fugenbild. Final step, inserting the baskets. Each basket version comes with matching brackets. It's really simple. Place it on the frame, and the small hooks inside engage. My tip, slide the basket in from the side, not from above or below. Slide it in sideways. Den Korb einschieben, Then press it down to clip it into place. den durch ein Herunterdrücken. And that's it. That's all from me today. Ja, das war's auch schon wieder von mir. Feel free to watch our other videos on interior fittings. Innenausstattung. Ich See you next time. Bis zum nächsten Mal.